English for Iraq, 6th Primary by Sarah McBurney. Copyright Garnet Publishing Limited 2018. Good morning, pupils. How are you today? I'm very glad to meet you. Today I'm going to explain lesson 2 of Unit 3 in your activity book, pages 38 and 39. So in this lesson, we will learn how to give advice for common health problems by using you should or you shouldn't. And also we will learn how to give advice for drinks of coughs and colds around the world. So first we will start with activity A. نبدي معاكم بالتمرين A. Read and match the sentences. اقرأ وطابق الجمل. عندي في الحقل الأول الverbs الأفعال هوني we say go يذهب. Where يرتدي. 3 drink يشرب. 4 go يذهب. 5 take يأخذ. and 6 eat يأكل. On the other side, we have the complement of the sentences and the something hot, شيئا ما ساخن, a tablet, حب أو دواء. وهذه قلنا تيجي أيضا بمعنى آخر بمعنى التاب اللوحي الذكي يعني اللابتوب اللي تستعملونه أنتم التاب الصغير. بس هون جتني في التمرين بمعنى حبوب أو دواء. to bed إلى الفراش أو إلى السرير. lots of fruit الكثير من الفواكه. warm clothes ملابس دافئة. to a doctor إلى الطبيب. Then we should match the verbs with the complements to make sentences by using you should. أنت يجب. إذن how to give advice to someone to do these things. نعطي نصيحة لشخص يعمل هذه الأشياء. وإحنا سبق أن شرحنا بالدرس السابق you should أنت يجب قلنا should to give advice to someone to do thing is good for him. تعطي نصيحة شخص يعمل شيء مناسب بالنسبة له ولكن غير ملزم. قلنا بعد should يجيني فعل مجرد. إذا should معناها يجب give advice أعطاء نصيحة and we have after should verb infinitive بعد فعل مجرد. So if you observe here after you should we have all of these verbs are infinitives. لاحظوا كل هاي الأفعال كلها أفعال مجردة. إذا number one we should match one اللي هي you should go to bed. يجب أن تذهب إلى الفراش. Write number one inside the square يعني اكتب رقم الفعل في المربع. 2 you should wear warm clothes. يجب أن ترتدي ملابس دافئة and write 2 inside the square. 3 you should drink. أنت يجب أن تشرب something hot شيئا ما ساخن and write 3 inside the square. 4 you should go to a doctor. You should go to a doctor. Write 4 inside the square. 5 you should take يجب أن تأخذ. You should take a tablet. You should take a tablet. يجب أن تأخذ حب الدواء أو حبوب الدواء. Write 5 inside the square. And finally, you should 6. You should eat. يجب أن تأكل lots of fruit. كثير من الفاكهة. Write 6 inside the square. طبعا إذا تسلسل الماتش راح يكون 3 5 1 6 2 4. هذا التمرين وزاري ممكن يجينا بنفس الصيغة هذه هي اللي هي match وممكن يجيني على شكل choose between brackets. الموضوع المهم بهذا التمرين هو أنه بعد should يجيني verb infinitive. بعد should يجيني أفعال مجردة. ولازم أنا طبعا you should know the meaning of these verbs. لازم تحفظون معاني هذه الأفعال. Exercise B depends on exercise A. Ask and answer. اسأل وأجب. In this activity, we will practice conversation between Hiba and Basim. Basim is unwell, so we should practice the conversation between them and complete the conversation by one of the elements and give him advice. So, you don't look well. You don't look well, Hiba said. You don't look well. أنت لا تبدو بخير. What's the matter? ما الأمر؟ ما المشكلة? What's the problem? It means what's the matter? ما الأمر? He said, I have a headache.
أنا لدي ألم رأس. or you can write any one of the elements. واحدة من الأمراض اللي درسناها في lesson 1 or lesson 2 in your pupils book. You can say I have a stomachache, I have a temperature, I have a cold, and so on. One of them is correct. So you don't look well. What's the matter? I have a headache. So she gives him advice. تعطينه نصيحة. She said you should أنت يجب take a tablet. هذه أخذناها من التمرين A. يعني أخذنا هذه النصيحة من activity A, and you can write anyone or any advice from the previous activity. You can say you should go to a doctor, you should take a tablet, you should drink something hot, you should go to bed. Each one is correct. So I have written this advice. كتبت هذه النصيحة. You should take a tablet. أعطته نصيحة. He said yes I will. Thanks. نعم أنا سوف. It means أنا سوف أتناول الحبوب. Thanks. شكرا. إذا كان هذا لدي في تمرين A وتمرين B. Now we will complete activity C. Activity C is important. Here we have missing letters and these words. all of these are elements. عندي أمراض ولازم أنا أكمل هذه المفردات with two letters. عندي missing. Two letters are missing. حرفين مفقودين بالكلمة. ممكن تجيني هذه الامتحان الوزاري بنفس الصيغة. So he said complete these words. أكمل هذه الكلمات. First, number 1, headache, headache, headache. So the missing letters are C and H. Headache. 2, stomach, stomach. هوني أخذ stomach معدة ما أخذ stomach H يعني ما ألم معدة أخذ stomach only. The stomach missing letters are CH. Stomach معدة. 3, we have throat, throat يعني حنجرة أو حلق. TH هي missing letters. Throat. 4, we have cough, cough يعني سعال أو كحة. missing letters are GH. cough. missing letters are GH. 5, rash, rash هي قلنا طفح جلدي أو حساسية. missing letters are SH. rash. Finally 6, and the toothache, toothache هو ألم سن. toothache. The missing letters are TH. Exercise D. Look at the words from activity C and say them. نقول في هذا التمرين انظر إلى المفردات اللي وردت في التمرين C and say them وقلهم. طبعا في هذا التمرين we will learn how to pronounce correctly these words. أشلون ننطق هذه الكلمات بالشكل الصحيح. Number 1 هو يحكي عن headache. In this word هي كلمة headache. CH makes a K sound. A K sound as in cake. يعني في هذه الكلمة هي كلمة headache. CH صنعت أو عملت صوت الك في headache. CH هون عملت لي sound ك as in cake مثل ما أنطقها في كلمة cake. ك. 2. In this word هي the word stomach. Also CH makes a K sound as in cake. أيضا في كلمة stomach CH عملت صوت الك as in cake كما في كلمة cake. يعني don't pronounce it ch, it's wrong. You should pronounce it k, stomach. 3. In this word here throat, throat, th makes the same sound as in 3. يكون في هذه الكلمة اللي هي كلمة throat th عملت صوت مشابه لصوت الموجود في كلمة 3. th. Then th هوني give me the sound th, throat. And sometimes we have the, but in this word we have the sound th, throat. 4. In this word هي كلمة cough. GH makes an f sound as in fun. نقول في هذه الكلمة كلمة cough GH
عملت sound الف، يعني أعطتني صوت الف sound as in fun، كما في كلمة fun، يعني نحن من ننطق هون الجي اتش راح ننطقها ف. cuff cuff not cough cuff GH give me the sound F أو ف sound as in fun كما في كلمة fun. 5. In this word اللي هي كلمة rush CH makes the same sound as in shoe. إذا rush CH أعطتني صوت الش. It is the same sound نفس الصوت as in shoe. shoe بمعنى فردة حذاء، وهون عندي sound ش صوت الش. SH أعطتني صوت الش. Finally 6. In this word اللي هي كلمة toothache TH makes the same sound as in 3. إذا في هذه الكلمة اللي هي كلمة toothache TH أعطتني صوت ث. It is the same sound نفس الصوت as in 3 كما في الرقم 3 أو 3 3. So TH here gives me the sound th as in 3. هذا التمرين فقط how to pronounce these words with incorrect way. Now we have exercise E. Exercise E, we will learn some advice about coughs and colds around the world. راح نطلع على أفكار الشروب أو يعني المشروبات اللي يتناولوها حول العالم أثناء السعال والبرد. إذا activity E, he said read and complete the advice. اقرأ وأكمل النصيحة advice النصيحة for coughs and colds للسعال والبرد. What do you do when you have a cough and a cold? ماذا تفعل؟ What do you do? ماذا تفعل؟ When هون عندما وليس متى. When you have a cough عندما يكون لديك سعال and a cold ونزلة برد. Here are some ideas. هنا بعض الأفكار ideas يعني أفكار from around the world من حول العالم. يعني so we will see ideas from around the world, from China, from Japan, from Russia, from Spain. So here he said here are some ideas. هنا بعض الأفكار from around the world من حول العالم. We should use these words inside the square. راح نستخدم هذه الكلمات داخل المربع. عندي lemon الليمون، old قديم، people ناس، bed الفراش، tea شاي، onions البصل onions بصل، drink هون جاء بمعنى شراب، يعني ممكن it comes as a verb يشرب or it comes as a noun شراب أو مشروب. عندي throat اللي هي حنجرة أو حلق. We should put these words in the correct blank في مكانه الصحيح في المحادثة. Yes. So first conversation it will come from China. In China في الصين in China طبعا لاحظوا احنا بدينا هون capital letter in because it's the beginning of the sentence. And China it's the name of a country. It should also start with capital letter. In China في الصين people often use ginger root. الناس غالبا يستخدمون ginger root جذر الزنجبيل، يعني يقصدون الزنجبيل اللي احنا نستعمله ايضا عندنا في بلدنا. اذا يستعملون جذر الزنجبيل root معناته جذر to help stop colds لكي يساعد إيقاف البرد. Ginger is an old medicine. إذا الزنجبيل هو علاج قديم. لاحظوا هون حطيته an it precedes old because old begin with vowel letter. So ginger is an old medicine. الزنجبيل هو شروب قديم أو علاج قديم used for more than 2000 years. استعمل قبل أكثر من 2000 سنة. If you have a cold, if معناها إذا. If you have a cold, إذا كان لديك برد, try ginger tea.
جرب try هون معناتها جرب، هي ممكن تجيني بمعنى يحاول، لكن هون جت معناها جرب. ginger tea جرب شاي الزنجبيل. you can add أنت تستطيع أن تضيف add يعني يضيف lemon or orange، تستطيع أن تضيف له الليمون or orange البرتقال. إذا the first advice it comes from China, how to use ginger root to stop coughs and colds. Again, we will read the paragraph. In China, people often, or you can say often, use ginger root to help stop colds. Ginger is an old medicine used for more than 2,000 years. If you have a cold, try ginger tea. You can add lemon or orange. So you should complete the paragraph by using these two words old و tea. استخدمت الكلمتين هذول old tea من الكلمات داخل المستطيل. Now the second paragraph it comes from Japan. الفقرة الثانية راح تكون من اليابان. How they use something to stop coughs and colds. In Japan في اليابان people add الناس يضيفون onions البصل. people add onions الناس يضيفون البصل to hot water إلى الماء الساخن with ginger مع الزنجبيل and honey والعسل. The onions البصل will help سوف يساعد clear your nose في تنقية أنفك and the honey والعسل helps your sore throat. والعسل سوف يساعد أو يخفف من احتقان الحنجرة. your sore throat يعني احتقان حلقك أو حنجرتك. إذا أعيد مرة ثانية الفقرة. in Japan في اليابان people add الناس يضيفون onions البصل to hot water للماء الساخن with ginger and honey مع الزنجبيل and honey والعسل. The onions will help clear your nose. البصل سوف يساعد في تصفية أو تنقية أنفك and the honey helps your sore throat. والعسل يخفف من احتقان الحلق. طبعا لاحظوا هوني honey helps ضفتوا اس الشخص الثالث because honey it means. So honey helps your sore throat. Now the third paragraph it comes from Spain. الفقرة الثالثة راح تأتينا من Spain. How to use drinks for coughs and colds. He said hot tea الشاي الحار أو الساخن hot tea with honey مع العسل. hot tea with honey الشاي الحار مع العسل and lemon والليمون is a favorite drink هو الشراب المفضل. favorite يعني المفضل. drink شراب for colds للبرد أو للزكام in many countries في عدة دول. countries بلدان أو دول. in Spain في إسبانيا many people كثير من الناس also أيضا add garlic يضيفون الثوم garlic الثوم to stop the cough لإيقاف السعال. إذا نعيد الفقرة مرة ثانية. hot tea with honey and lemon is a favorite drink for colds in many countries. In Spain, many people also add garlic, قلنا garlic معناته الثوم, to stop the cough لإيقاف السعال. Finally, the last advice comes from Russia, من روسيا. In Russia, في روسيا, some people make a hot drink. بعض الناس يصنعون a hot drink مشروب ساخن with egg مع البيض and honey والعسل mixed with butter مخلوطة مع الزبدة. لاحظوا هوني butter الزبد it is not better يعني لو غيرت حرف اليو إلى E صار معناته better أفضل. but this is butter يعني الزبد. so again butter and milk مع الزبدة والحليب. نعيدها مرة ثانية. in Russia في روسيا
طبعا you didn't say Russia, it is Russia. In Russia some people make a hot drink. في روسيا بعض الناس يصنعون مشروب ساخن with egg مع البيض and honey والعسل mixed with butter and milk ومخلوط مع الزبدة والحليب. This is good for coughs. هذا جيد للسعال. Drink it. اشربه. Drink it. This is imperative يعني أمر. اشربه before قبل you go to bed. قبل أن تذهب إلى الفراش. And you will feel وسوف تشعر. You will معناه سوف قلنا feel يشعر. And you will feel better in the morning. سوف تشعر أفضل in the morning في الصباح. Even so in Russia some people make a hot drink with egg and honey mixed with butter and milk. This is good for coughs. Drink it before you go to bed and you will feel better in the morning. So now here we have two questions. عندي سؤالين على القطع اللي قريناهم. Number one, which of these do you think is the best medicine? أي واحدة من الفقرات اللي وردت تعتقد إنها تمثل الدواء الأفضل the best medicine أو العلاج الأفضل best يعني أفضل. So the answer would be I think أنا أعتقد the best medicine is from and then you can write any one of the countries that appears up in the paragraphs. ممكن تكتب أي دولة من الدول أي وصفة من الوصفات اللي ظهرت السابقة. So it is one of them is correct. I think the best medicine is from China. You can say I think the best medicine is from Russia or is from Japan or Spain. So each one is correct. Two, what do you take when you have a cold? هون عندي السؤال بشقين. What do you take when you have a cold? ماذا تأخذ عندما يكون لديك برد? What do you take when you have a cold? And the second question, does your family have a special drink for coughs and colds? هل عائلتك لديها شروب خاص special يعني مميز أو خاص for coughs and colds لعلاج السعال والبرد? The answer that I expect to write it or it is good for up to me, you can write other يعني another answer. الجواب اللي أنا يعني شفتونه مناسب I take hot tea with lemon. This is the first answer for the first question. هذا جواب السؤال الأول. He said, what do you take when you have a cold? I take hot tea or with lemon. أنا أخذ بعض الشاي حار مع الليمون. Or you can say I take hot tea with honey. Or you can say I take hot milk with honey. Also, it's correct. So does your family have a special drink for coughs and colds? You can say no, it doesn't. Yes, and it does. واعتبر family هوني it. You can say no, it doesn't. Or you can say yes, they have a special drink. They give me, for example, a special drink for coughs and colds, such as medicine. يعني كشروب أو كدواء. إذا الجواب اللي أنا شفتونه مناسب no, it doesn't. كان هذا درسكم لهذا اليوم هو حل كتاب النشاط الدرس الثاني من الوحدة الثالثة في كتاب النشاط. Thanks for your listening, your English teacher, Ms. Saleh Mustafa, and have a nice time.